Gopi Jana Balaba Giribada Hari Yasodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Panachahari Bhagwan Kinat Mandasya Jana Jana Salakija Chaksha Smritanjena Tasme Shri Gurave Namaha. So now we are continuing the glorious story of the best spiritual master in the whole world. Итак, мы продолжаем эту великую историю о самом лучшем в мире духовном учителе. People have said that they feel a different mood after hearing me speak. Люди говорят, когда они слушают меня, они чувствуют немного другое настроение. And this is the mood that I want to convey, that the heart as well as the mind of Krishna consciousness. The heart. Heart. Что? Да, и это настроение, через которое я пытаюсь передать само сердце и сознание Кришны. I have been to Ukraine and Czech Republic. Я был в Украине и Чешской Республике. And like you, they're very nice devotees. И так же, как и вы, там они очень хорошие, преданные. Like you, they're very serious. И так же, как и вы, они очень серьезные. Like you, they're very eager to learn Krishna consciousness. И так же, как и вы, они жаждут для того, чтобы научиться сознанию Кришны. However, так или иначе, in the Czech Republic, it was 1989 when they became independent. И в 91 году Чешская Республика стала независимой. And I think it was 1991 when you became independent. И в 89-м они получили независимость, и в 91-м вы. And so when I arrived on the shores of the Black Sea in the Ukraine, и когда я пребывал на берегах Черного моря в Украине, people were very serious about their Krishna consciousness. Люди очень серьезно относятся там к сознанию Кришны. But they were a little bit too serious. Может быть, даже слишком серьезно. It's good to be serious. Это очень хорошо быть серьезным. But it's also good to be spontaneous. Но очень хорошо быть немного спонтанными также. Because we each have a unique and individual relationship with Krishna. Потому что у каждого из нас есть уникальные личные отношения с Кришной. And it's special. И они всегда особенные. And so even Prabhupada instructed me to be individual. И даже Шрила Прабхупада, он наставлял меня быть индивидуальностью. One day at Radha Damodar temple, he was washing his cloth in a bucket. Однажды в храме Рады Дамодары он стирал свою одежду в ведре. So I said, I will do that for you, Prabhupada. И я сказал ему: Шрила Прабхупада, я сделаю это за вас. Please let me do that. Пожалуйста, дайте мне сделать это за вас. And he said, no. Он сказал: нет. Be as independent as possible. Будь настолько независим, насколько это возможно. I will do my own cloth. Я буду свою одежду сам стирать. Then he said, I will show you how to roll a chapati with a soda bottle, a limca bottle. И он сказал: я тебе покажу, как раскатать чапати с помощью бутылки из-под соды. Сейчас лимка, такой лимонад It есть. was perfect chapati. Это был идеальный чапати. Then he takes the limca bottle and goes like a samurai.
И потом, как самурай, он взял эту бутылку лимки и бах, ударил об стол. I shall Поставил. show you how to roll a chapati without a bottle. Я покажу тебе, как раскатать чапати без бутылки. Did it with his hands. И он руками сделал это сам. Perfect chapati. Идеальный чапати. Then he said, and I like to cook for myself. And И он вот так вот выпятил грудь и сказал, я хочу сам для себя приготовить. so be as independent as possible. Будь независим настолько, насколько это возможно. This may seem like a dichotomy. It may seem like two things at once. Это может быть... что? Да, это может быть показаться парадоксом. Because we're dependent upon Krishna, but still, Prabhupada was saying, be individual. То есть ты должен быть независимым от Кришны, но в то же самое время Прабхупада говорит, будь индивидуальностью, независимым. So be yourself, everyone else is taken. Будь сам собой. Да, и место других, оно уже занято. Did you do it right? Yes. Because it's a joke. Nobody left. Oh, no, you're okay. Я так перевел, что шутка не сработала, простите. So I have a number of lessons that Prabhupada taught to me that I'm going to convey to you today. И было довольно-таки много уроков, которые Шрила Прабхупада меня научил, которые я хочу вам передать сегодня. But we shall continue the story in England. И мы должны продолжить нашу английскую историю. We were talking about the recording of Govindam. Мы говорили о записи Говиндам. And George Harrison actually was the producer. И Джордж Харрисон был продюсером. And he set up all the speakers in different places. И он расставил колонки в разных местах. And Ishan was playing the trumpet too loud. И Ишан играл на трубе слишком громко. So George put him in the hall. И Джордж его убрал в коридор. And it came out perfect. И получилось идеально. And we sent it to И Prabhupada. мы отправили эту запись Прабхупаде. And he began crying. И он заплакал. And he said, now play this in the temple, every temple. И он сказал, теперь играйте эту запись в каждом храме. So since then we've been playing it in every temple, И с тех пор в каждом храме мы in every place, во всех местах играем эту запись. to welcome our Guru again. Для того, чтобы поприветствовать нашего гуру снова. So, just like in San Francisco and other places, now Prabhupada gave the idea of Ratha Yatra in London. И так же, как и в Сан-Франциско, Шрила Прабхупада дал нам идею сделать Радхаятру в Лондоне. And Samshunda built the car too high. И Шьяма Сундара построил слишком высокую карету. The first year was higher than the telephone wires. То есть, first layer? First year. То есть, она была выше, чем вот эти телефонные провода. We had to carry their lordships by palanquin to Trafalgar Square. Нам пришлось принести их светлости на паланкире на Трафальгарскую площадь. So next year, all the police officials came. И в следующем году все полицейские пришли туда. They said, you cannot do this, such a big car. Они говорят, вы не можете делать такую большую карету. They laid out an impossible route for the car to go on as a test route. Да, и они для того, чтобы протестировать, они проложили маршрут, по которому на этой карете невозможно было нормально проехать. They weren't going to let the car go. И поэтому они не хотели давать карете проехать. But because it was England, Но поскольку это была Англия, we said, give it a sporting chance. и мы сказали им, дайте нам шанс, просто Give it a sporting chance. дайте нам шанс.
So they said, okay, and they laid out this very impossible route. И дав нам шанс, они проделали вот этот вот невозможный маршрут, по которому невозможно было проехать. It ended up the police themselves were helping us to push the car. Закончилось все тем, что сами полицейские помогали нам тянуть карету. And we all, when it was successful, И все получилось, мы проехали по этому маршруту. we jumped off the cart and said, "Isn't Krishna great?" Мы спрыгнули с кареты и сказали, правда ведь, Кришна велик. So now, as we're starting to go, we had to push the car almost 3 miles. Нам пришлось тянуть карету около 3 миль. No, I think it was almost 5 miles. Даже почти 5, мне кажется, 5. Shyamasundara's truck was pulling the car, Шьямасундара тянул эту карету на машине, and Mukunda Maharaj, и Мукунда Махарадж, well, Mukunda at that в то time, время просто Мукунда, myself and Ramatanu, я и Раматану, pushed the car while Shyamasundar was pulling it. мы ее тянули, а Шьямасундара ее толкал. And it was cold, so Shyamasundar said he saw all the steam coming from us. И было холодно, и поэтому Шьямасундара видел, как от нас шел пар. Last time I was in London, I rode to Balham, and it's quite a distance. Where are you? To Balham. This is some town. It's a suburb of London. Окей. То есть в прошлый раз, когда я был в Лондоне, я отправился в Балом. Это пригород Лондона. Sometimes it's amazing the service we did. I don't know. It's so long and it took us all morning, but we pushed it to the starting point. Иногда я удивляюсь, как мы вообще делали служение, которое мы выполняли. И это было утро, и было холодно, но мы все-таки притянули эту карету до места, откуда мы отправлялись. Again, Shyamasundara's grand vision was too grand. И вот это вот большое видение Шьямасундара, видение в больших масштабах было, масштабы его видения были слишком большие. As we started out, the whole cart collapsed. И как только мы начали, вся карета, она просто развалилась. Again, we had to carry their lordships by palanquin to Trafalgar Square. И опять нам пришлось брать их светлости на паланкине и на своих плечах нести их на Трафальгарскую площадь. But still, it was glorious. There were so many devotees, and we put on a drama. И все равно это было великолепно, Радха-ятра, было много преданных, и мы сделали даже представление. Mrigari the hunter, Мригари, охотник Мригари, with a foam rubber madanga, и с мридангой, сделанной из какого-то там пластика или что это такое. that he hit. И он ударил по ней. But Maybe it's Чанкази. because the car collapsed, И поскольку карета развалилась, I wrote Prabhupada a letter. я написал Прабхупаде. Now, Prabhupada was very formal about his letters. И Прабхупада в своих письмах обычно очень формально писал. He said, when you sent him a letter, he says, I have read your letter of such and such a date and have noted the contents. Да, и Шрила Прабхупада обычно писал: я прочитал твое письмо в такого-то, такого-то числа, и я так-то и так-то понял, о чем ты говоришь. So, Содержание письма. he sent back his reply. И тут он нам отсылает свой ответ. Because I said it is due to my poor devotion that the car collapsed. И в своем письме ему я писал, что эта карета развалилась из-за моей очень слабой преданности. So he said, I have read your undated, unfinished, unsigned letter. I didn't even sign it. It just trailed off. I was so devastated. И Шрила Прабхупада мне ответил: я прочитал твое письмо, в которое не было указано даты, в которое
было не закончено и не подписано, потому что когда я писал свое письмо, я просто даже не подписал его, я настолько был расстроен, что я просто не подписал и свернул его и отправил. So he said, it is not due to your poor devotion. Он говорит, это случилось не из-за твоей слабой преданности. It is due to poor engineering. Он говорит, это из-за ваших слабых познаний в конструировании. The altar at the Abhishek in Bury Place collapsed. Алтарь на Берри Плейс развалился прямо во время Абхишеки. Samarsanda's grand vision. Это было такое огромное видение, как это сказать? Too heavy. Да, очень такое большое видение. Он все видел в больших масштабах. Это было видение в больших масштабах. But this time, when it collapsed, но в этот раз оно развалилось. Instead of writing Prabhupada a letter about it collapsing, вместо того, чтобы написать Прабхупаде письмо про то, как все это развалилось, Prabhupada was there. Прабхупада был там, и он все видел. He and I were behind the curtain during chronological order. Я сбиваюсь с хронологии, потому что просто ко мне приходят эти But it истории. brings to mind another beautiful story. Но это все напоминает мне одну еще очень прекрасную историю. Later in Mayapur, позже в Майпуре, I had so much of Prabhupada. мне столько есть что сказать о Прабхупаде. During his massage, he would talk about history. Во время массажа Прабхупада говорил об истории. During his morning walks, he'd talk about nature. Во время утренних прогулок он говорил о природе. Nature is one of the highest manifestations of Krishna on this planet. Природа на этой планете — это одно из самых великих проявлений Кришны. Then he would call me into his room. Он звал меня к себе в комнату. And I would make sure all the guests had prasadam and water and seats and. Я служил, убеждался в том, что у всех гостей было все, просад и вода, и где присесть. After they first said in San Francisco, "Don't let Gurudas in," and then I was always there. Однажды в Сан-Франциско Прабхупада сказал: не впускайте Гурудаса, но я все равно всегда был там. I did this for years. Я делал это годами. And I was always with Prabhupada so much. Я всегда был с Прабхупадой. And except when he was teaching me a lesson, he never said go away. И кроме, если когда он меня учил хотел меня чему-то научить, он никогда мне, кроме вот этих ситуаций, он никогда обычно не говорил мне уходи или оставь. So, like a somewhat naughty child, и как непослушный ребенок, I went to outside of Prabhupada's rooms 2 o'clock in the morning. Я вышел в 2 часа утра из комнаты Прабхупады. And I chanted loudly like a child so he could hear me. И я громко воспевал, как ребенок, в этом настроении, чтобы Прабхупада слышал меня специально. Inside I hear, what is that? И я слышу, внутри Прабхупада говорит, что это? So the person at the door said, it's Gurudas. И преданный, который у двери стоял, он сказал, это Гурудас. So Prabhupada says, come on. И Прабхупада говорит, окей, входи. Then the next night I go again. Нет, и он сказал, уходи. So, come on, go away, or come on, come in? Come in. Come on, хорошо, заходи. И потом следующее утро опять, та же самая история, я опять начал воспевать. Actually, it wasn't the first time early in the morning. Первый раз он был не утром, я ошибся. And we constructed a letter to Indira Gandhi. Мы писали письмо Индире Ганди. And it was perfect. И это было прекрасное And письмо. Prabhupada said, is it all right? Оно было идеально, и Прабхупада спросил, годится? And it was. Да, оно годилось. So now Prabhupada hears me chanting again. И вот Прабхупада слышит, что я снова воспеваю. So he comes out of the room. Он выходит с комнаты. And he walks to the balcony. И проходит на балкон. Overlooking the Goshala. И вид из балкона выходил на Гошалу. And I walk with him. И я вместе с ним прошел. And he says, the farmers, they're asking Krishna, give me water, give me water. И он говорит, крестьяне, они спрашивают Кришну, дай мне воды, дай мне воды.
And Krishna says, all right, take it. И Кришна говорит, хорошо, берите. And when he went like that, water came coming out. И когда он сделал вот так рукой, Like пошел дождь. theater. He says, all right, take it. Как в театре просто. Он говорит, окей, берите воду. И начинает идти дождь. He didn't change his expression. И при этом он ни разу не изменился в лице. During the other miracles I saw, he just didn't change his. И даже когда я видел какие-либо другие чудеса, он никогда не менялся. When the свое выражение. butterfly jumped on his finger, he didn't change. Когда я рассказал эту историю, когда бабочка на его палец прыгнула, он не менял лицо. Then he just walked into his room. И просто он после этого зашел в свою комнату. All right, take it. Берите. So then, England became so successful. И позже английская ятра стала очень успешной. The underground people were coming. А, The Indian officials were coming. Всякие, как это сказать? Hippie. Да, хиппи приходили к нам, индийские люди, работающие в правительстве, приходили к нам. British officials were coming. Английское правительство приходило к нам. Because now we had Bury Place. Потому что у нас был храм на Bury Place. I told you this story about fooling the officials to get the Bury Place. Я рассказал вам историю, когда нам пришлось обмануть чиновников для того, чтобы получить это место на Bury Place. But they were constantly bothering us. Но так или иначе, они постоянно нас как-то терроризировали. One time they say we had a sign, Sri Sri Radhakrishna Temple. И у нас был этот значок висел, храм Шри Рады Кришны. On the outside of the building. Снаружи здания. So the officials said, you cannot have a sign on the outside of the building. И чиновники сказали, вам нельзя этот знак ставить снаружи здания. But there was a fence, wrought iron fence. Ну, то есть и около этого дома стоял забор, So железный забор. И Прабхупада сказал. Prabhupada said, it is inside. И Прабхупада сказал, он внутри. So then they said, you can't have a sign inside. И потом они сказали, вам нельзя иметь этот знак внутри. So Prabhupada said, no, it's outside. И Прабхупада сказал, нет, он снаружи. We were doing Harinam 3 times a day. Мы 3 раза в день делали харинаму. Again, they were bothering us. Опять они начали к нам приставать. They said we obstructed traffic at Piccadilly Circus. Да, они сказали, что мы остановили движение на Пикадилли Циркус. They said, if you come tomorrow, we're going to arrest you. Они сказали, если вы завтра придете, мы вас просто арестуем. So we had a plan. И у нас был план. Tamal Krishna had a karmi suit, У Тамала Кришны, a karmi coat да, у него and hat. был такой пиджак и шляпа. So I wore it Я одел их, with my camera. у меня была камера, And we had 9 pairs of devotees, 18, у нас было 9 пар преданных, 18 in человек. 2, Да, разбиты на 2 группы. with Mandakini and Haladar in the front. Впереди шли Мандакини и Халадхар. I don't know if you know Mandakini, but she never looks, she's always looking in Vaikuntha. She's, Я не знаю, знали ли эти Маджи Мандакини, но она выглядит, как будто она всегда с Вайкунтхи там with the присутствует. sweetest moon face. У нее с очень сладким луноподобным лицом. So again, we were bold for Krishna. И мы очень прямо относились к проповеди сознания Кришны. So the plan was when the policemen came to arrest us, И план был таков, когда полиция придет, чтобы арестовать нас, I had the karmi suit у меня была вот эта кармическая одежда and camera, и камера, and all 18 went down on their knees like that. все 18 упали на колени и сложили руки. So it looked like the policeman was demon. И выглядело, что полиция вот так вот на нас наседала, как демоны. But then the plan was that we would just suddenly disperse. И
И план был таков, что тут внезапно мы должны были просто испариться, разбежаться в стороны. Because we knew all the one-way streets where the police vans could not go. Потому что мы знали все эти узкие улочки, где полицейские машины просто не проедут. The next day we go, И на следующий день мы пошли. again with 18 and 2. Опять нас было 18, спереди двое. This time Yogeshwara and myself are in the front. Парами мы шли, и в этот раз я и Йогешвара были спереди. They grab us Они снова схватили нас, and the other 16 leave. а другие 16 все разбежались. We spent night in jail. Мы провели ночь в тюрьме, Next day is the court case. и на следующий день нас отправили в суд. So the judge is saying, is it true that you were obstructing traffic? И судья сказал, правда ли это, что вы останавливали движение? And I said, where did the officer arrest us? И мы спросили, тогда я спросил, где нас офицер арестовал? Shaftesbury Avenue. Да, вот на этой улице. What time did he arrest us? Во сколько он нас арестовал? 9:30. В 9:30. I said, we weren't obstructing, we were on the way back to our temple to rest. Да, мы вообще ничего не останавливаем, мы обратно шли к нашему храму для того, чтобы отдыхать. So now he's looking at the policeman and saying, is that true, Officer Derrick? И тут он поворачивается к полицейскому и спрашивает, правда ли это, офицер Дерек? Were they not at Piccadilly Square? Were they not obstructing? Это был не площадь Пикадилли, они ничего не задерживали? And he said, yes. Он сказал, да. So then we saw the case was going in our favor. И вот мы видим, что судебное дело идет в нашу пользу. I don't know if you'll be able to translate this next Не sentence. знаю, смогу ли я перевести следующее предложение. The judge then looks over his bifocals И этот судья смотрит через свой бинокль and says, must you trundle on the footpath in your costumes? I don't know. Yeah, Sorry. it's English. Trundle is a way English walk with their Да. canes. Вот это вот значит трандл, это значит вот так ходить английской походкой с палочкой. Footpath is the street. Да, footpath это значит по улице. In your costumes, this is our Да, в costumes. своих костюмах. И он говорит, и вот вы что, вот своей вот этой походкой шли по этой улице в своих костюмах? Chaitanya Guru enters me. И вот Чайтя Гуру вошел в меня. So I said, Your Honor, И я сказал, ваша честь, your robes represent the law. ваш костюм представляет закон. Our robes represent the Lord. Наш костюм представляет Бога. He says, case dismissed. И он сказал, что судебное дело закрыто. So then it was so successful in England Мы были очень успешными в Англии. that George Harrison gave us Bhaktivedanta Manor. Настолько успешными, что Джордж Харрисон подарил нам Бхактивиданта Манор. And he charged £1 a year only. И он попросил у нас, чтобы оплатить его всего 1 фунт. В год, да. Фунт в год мы платили за He него. would come and see how we were doing, and it was always nice when he visited. Он периодически приезжал и смотрел, как идут у нас дела. И было очень замечательно, когда он приезжал. We made 2 single recordings. Мы выпустили 2 сингловые записи. So now Prabhupada wanted the second wave of people coming to India. И вот в этот момент Шрила Прабхупада уже third wave. Yeah, Chutananda. Да, он хотел уже, чтобы 3-я волна людей начала приезжать в Индию, преданных. But this time, instead of 3 or 4 with Prabhupada, 2 or 3, it was 17. И только в этот раз вместо, как в прошлый раз было всего по 2-3 приезжали с Прабхупадой, в этот раз их было 17.
And Prabhupada said that we should bring equipment to India, slide projector, things like that. И в этот раз Прабхупада сказал, что мы должны взять с собой все нужные вещи, такие как слайдовый проектор и прочие вещи, которых в Индии нельзя было достать. We didn't have the money to go to India. У нас не было денег, чтобы в Индию отправиться. The Lakshmi. So now George Harrison, because now he's really becoming more and more of a devotee. И вот в этот раз, сейчас уже Джордж Харрисон, он больше и больше почувствовал связь с преданными и был связан с ними. He told me he's not going to sing nonsense songs anymore. Nonsense. Да, он сказал, что он больше не будет петь эти дурацкие песни. Like he said, Bebop Lula, she's my baby. Как он говорил, Бибап Лула, она моя детка. Now I'm going to sing My Sweet Lord. Теперь я буду петь «Мой сладкий Господь». And other songs like that. И вот подобные песни. So we made a long playing album. И вот мы составили полноценный альбом. And George gave us the money that the album would make before we even made it. И Джордж дал нам деньги на то, чтобы записать и сделать этот альбом еще до того, как альбом был готов. So we had the money to go to India. Это значит, что у нас были деньги, чтобы поехать в Индию. However, our single recording was the fastest selling recording of Apple Records. И вот, Single. Yes. И этот сингловый альбом, это значит сингл одна песня. Вот этот сингл, который мы записали, он был самый быстро распродаваемый альбом in England, right? Yes. В Англии. Да, то есть из всех альбомов, что студия Apple Records распродавала, это был самый быстро распродаваемый альбом. So one of our god brothers was a executive in an air company. Да, один из наших духовных братьев, он работал в авиакомпании. But it wasn't a very good air company. Но это была не очень хорошая авиакомпания. It was from Saudi Arabia. Она была из Саудовской Аравии. And it was called Bosco Airlines. Она называлась Basco Airlines. Brothers Airline Service Corporation. То есть корпорация, братская корпорация, что такое? It was a two-propeller airplane. Это было два самолета на пропеллерах. The cockpit where the pilot was only separated by a blanket, no door. То есть вот кабина пилота, она была отделена не то что там дверью, там просто висело полотенце. I was sitting with Giriraj. Я сидел с Гирираджем. He was from the most strict temple, Boston. Он был из самого строгого храма из Бостона. He wasn't looking at anything. Он вообще ни на что не смотрел вокруг. Sometimes he'd look out the window. Иногда он смотрел в окно. And I say, "You're not looking at anything." Я его спросил, ты никуда не He's saying, смотришь? Yes, Maya. Он сказал, да, потому что Майя вокруг, Майя. So I said, do you really want to see Maya? Я ему сказал, ты реально хочешь увидеть Майю? Look in this airplane. Посмотри на этот самолет. There were people carrying goats Потому что в этом самолете люди везли с собой козлов and roosters, и петухов. and children were throwing up in the aisles. So there's Maya. Да, то есть это была Майя. We had a stopover in Egypt. И у нас была остановка в Египте. It was the day after President Nasser was assassinated. Assassin, значит, был казнен? Убит. He was killed. The president, Nasser, famous. Это был как раз после того, сразу после того, следующий день. После того, как президент НАСА, это известный президент, он был убит. It was like when we lost our President Kennedy. Everybody was devastated. They remember where they were. И это было прям как, когда мы потеряли президента Кеннеди, все были в шоке, не знали, что делать, не знали, где они теперь, что с ними будет. There was black all over the airport with big posters of him. И были огромные черные постеры с ним. People were beating their chest. Люди били себя по груди.
our President Nasser is dead. Наш президент Насар умер, он мертв. Because it was this not so official airline, I made sure that all our bag and baggage was transferred to Bombay. И это была пересадка, и поскольку это была не очень-то известная официальная авиакомпания, я убедился, что весь наш багаж, он будет доставлен в Бомбей. Well, the other 16 devotees Оставшиеся 16 преданных go on the tarmac where the airplanes are and start chanting Hare Krishna and dancing. Знаешь, что это термин? Да, остальные 16 преданные, они просто там, где вот эти самолеты, они просто вышли туда, прямо на асфальте и стали воспевать Хари Кришна. Nobody's allowed on the tarmac. They have to go inside. Там нельзя оставаться, там, где все эти самолеты паркуются, то есть нужно заходить вовнутрь. They're chanting and dancing. А они стоят, поют и танцуют. I had a new Super 8 movie camera. И у меня была новая суперская камера. I think I'll try it out. Я думаю, дай-ка попробую снять все это дело. Oh, look, there's President Nasser and the whole airport in black. О, посмотрите, вот президент Насар тут в черном во всем аэропорту. Oh, look, there's Dinanath and Jamuna and Giriraj and everybody chanting Hare Krishna. О, вы смотрите-ка, тут Динанат, Ямуна и все остальные воспевают Хари Кришну, прыгают вверх-вниз. Oh, look, there's soldiers with bayonets, with knives, running towards the devotees. О, ну-ка посмотрите-ка, тут солдаты с пиками на своих винтовках бегут на преданных. On the film, you see that, and suddenly, boop, 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 the camera's going all over the place. И можно видеть все это заснятым на пленке, и потом бах-бах-бах, и камера просто, она летит во все. Again, Chaitanya Guru enters my heart. Опять же, Чайтя Гуру вошел в мое сердце. I get between the soldiers and the devotees. Я встал между солдатами и преданными. I said, we are singing the praises of President Nasser. И я сказал им, мы молимся за президента Насара. Suddenly the soldiers pick up their guns and they shelter us. Sing as long as you want. И тут все эти солдаты, они просто окружают нас, ставят свои пики вверх и, защищая нас, говорят, пойте сколько хотите. We get to India, Mother India. Мы добрались до Индии, матери Индии. Even though, as I exited the plane, Несмотря на то, что as I exited the да, как airplane, только я вышел, у него это одеяло, отобрал у него, вытащил одну нитку и сказал, ну да, нитка и одеяло одно и то же, вот, пожалуйста, ваше одеяло, и дал ему эту нитку. 10 minutes later, Guru, please give me my blanket. I said, you said it's the same. И он подошел ко мне через 10 минут и сказал, Гурудас, дай мне, пожалуйста, мое одеяло. Я сказал, да нет, зачем? Это же одно и то же. Вот у тебя нитка есть. If you want your blanket back, Если хочешь обратно свое одеяло, you have to admit that this is a wrong philosophy ты должен признать, что это неправильная философия. and bow down before my spiritual И master. склониться к стопам моего духовного учителя. Well, it was very cold, so he did it. Было очень холодно, ему пришлось это сделать. Then Prabhupada addressed all the attorneys, and in his Bengali accent, he called them liars instead of lawyers. Да, и тут Прабхупада обратился к You адвокату. liars! И Прабхупада, это как Прабхупада обращался к адвокатам, и вместо того, чтобы назвать его lawyer, он называл его liar, то есть вместо адвокат он называл его лжец. We went to the Golden Temple, and Prabhupada was very impressed Мы отправились в Золотой храм, и Прабхупада был очень впечатлен with their prasadam program. их программой распространения прасада. Some years later, no one was allowed to go to the Golden Temple. Позже никому не было позволено, no one from devotees, right? A political thing. Ну какая-то политическая ситуация, и вообще никто не мог, в принципе, посещать этот Золотой храм. So now,
we're finished in Amritsar and we're on the way back to Bombay. Мы закончили наши дела в Амритсаре и отправились в Бомбей. And so Prabhupada and I were in the first class compartment. There's two classes. There used to be three, but there's two classes. Раньше было 3 класса апартаментов, и в то время было всего 2, и поэтому мы с Прабхупадой были в первоклассных апартаментах. And Jamuna and Kasalya, I took over the kitchen. И Ямуна и Каушали, они отвечали за кухню. I don't know if it was this time, Не знаю, это было тогда или нет. but at one time on a train, Jamuna wanted to take the kitchen to prepare prasadam for Prabhupada. Однажды в поезде Ямуна и Каушали, они хотели приготовить прямо в поезде обед для Прабхупады. So like Bhaktisiddhanta Saraswati, Так же, как Бхактисиданта Сарасвати, Jamuna said, if you don't let me cook in this kitchen, она пришла к ним на кухню и сказала, если вы мне не дадите готовить на вашей кухне, I'm going to jump off this train. я прям с поезда спрыгну. And she was stubborn. И она была очень серьезно, намерена. And suddenly Maladi says, don't do it, don't do it, don't do it. И Малати сказал, не делай этого, не делай этого. So they say, okay. И они сказали, окей, хорошо, готовьте. So now Prabhupada and I are sitting in the first class place, train. Да, я прошу прощения, это не про апартаменты шла речь, а речь шла про поезд. То есть там было 2 класса поезда. И мы с Прабхупадой сидели в первом классе. They bring prasadam. И они принесли просад. There were 4 beds, Там было 4 койки. but 2 people just left luggage there. Но 2 из людей, которые должны были там находиться, они оставили просто свои чемоданы. So there was luggage Там был багаж, and Prabhupada Прабхупада снизу, and luggage снова багаж снизу, and Gurudas Гурудас, and luggage. и снова багаж. So then Prabhupada was eating prasadam and I had some too. И Прабхупада вкушал просад, мне тоже немного досталось. But so many times Prabhupada would take a bite of something and throw it on my plate. И так много раз Прабхупада пробовал что-то и кидал мне на тарелку. Maha prasadam. Маха прасад. And because I reacted, he would do it. И потому что я реагировал на это очень радостно, Прабхупада снова и снова это делал. So now he said it's time to take rest, and he lies down. И он сказал, ну вот, пришло время отдохнуть, и он прилег. And he sees me sitting there. И он мне посмотрел на меня и увидел, что у меня такой возможности нет, и я сижу просто. And he says, come on. И он сказал, давай, иди сюда. What am I to do? Does he want me to lie by his side? Я не понимаю, что он хочет, чтобы я рядом с ним лег, что ли? Did he want me to put his lotus feet on me? Или я хочу, чтобы он мне свои лотосные стопы на меня поставил? Well, I moved the luggage like a Rubik's cube. И я как кубик Рубик распределил этот багаж. And laid down there. И на своем месте лег. Now we're in the Delhi train station. И мы были на станции Дели, железнодорожной станции. And a man comes in. Заходит мужчина. And he offers sweets to Prabhupada. И предлагает сладости для And they're Прабхупады. so old that they crumble in his hand. И они такие старые, что они просто раскрашиваются на руках. And he's пальцах. talking Hindi. И он на хинди говорит. And Prabhupada says, this man says he can help start a temple in Delhi. И Прабхупада говорит, этот человек говорит, что он может помочь нам открыть храм в Дели. Now I'm sitting there on the station. Я сижу там на станции. Dude, pani. People are coming, I'm just sitting watching the station on the way to Bombay. Dude, pani. То есть мы сидим на станции, и вот эти люди ходят вокруг, все предлагают, воду или еще что-то. So the Prabhupada says, this man says he can help start a temple in Delhi. Я наблюдаю за этим, и Прабхупада говорит, что этот человек может помочь открыть храм в Дели. So get down. He kicked me out of the train. И он просто, и прямо в Дели, то есть по дороге в Бомбей, он просто говорит, давай, выходи. But get down.
Давай, выходи. Who will you take with you? Он говорит, кого ты с собой возьмешь? Well, of course, Jamuna, Ну, конечно, Ямуну. Giriraj. Гирирадж. There was one brahmachari who was not getting along with people named Gopal. И был один брамачари, у которого общение с людьми не очень складывалось, его звали Гопал. I thought in a small situation he would do well, И я подумал, что вот в такой маленькой компании у него все будет хорошо. which в he отношениях. did. Чтобы так и получилось в итоге. And then Banu from Japan. Бану из Японии. And then I said Durlab and Kausalya, because Kausalya was Jamuna's best friend. Дурлаба и Каушали, потому что Каушали была лучшей подругой Ямуны. But Prabhupada said, I have plans for them. И Прабхупада сказал, у меня на них есть планы. So now I get down. This man is so cheap. И мы вышли, и этот человек оказался дешевкой. He tried to get all 5 of us, Вот. all 5 people, Да, он хотел, чтобы мы все 5 and baggage on his motorcycle. и весь наш багаж поместился на его мотоцикл. So he said, no, we need a taxi. So he begrudgingly paid for a taxi. И мы сказали, не, подожди, нам нужно такси. И ему пришлось заплатить за такси, чего ему не очень хотелось. He was so cheap that he had a locked drawer of batteries. Он был таким экономистом, что у него было целый ящик батареек, правильно? He would pray that they would get charged again. И он молился, чтобы эти пустые батарейки снова зарядились. So he could play his radio. Чтобы он мог свое радио включать. He wasn't very helpful. Ну, на самом деле он был практически бесполезен. We were put in a temple right on Delhi Gate, Old Delhi, New Delhi. Old Delhi, New Delhi. Да, то есть на границе старого Дели и нового Дели, Дели Гейт называется. Мы хотели там открыть There were храм. weasels and monkeys in the room. То есть к нам в комнатах ходили эти weasels, как это? Да, в общем, у нас были животные в комнате и эти самые и мартышки. Still, Prabhupada gave us the path to success. Weasel хорек. Но все равно Шрила Прабхупада дал нам благословение и путь для того, чтобы мы добились успеха. There's not enough time. У нас недостаточно времени. He sent me to the printer you mentioned, Mr. Atmaram, who printed Prabhupada's books. И он отправил меня в печатный дом к мистеру Атмараму, который печатал книги Прабхупады. So then he became a life member. И он стал нашим пожизненным членом. But Prabhupada, in 1967, I asked Prabhupada, may I go to Vrindavan? В 67-м я спросил Прабхупаду, могу ли я отправиться во Вриндаван? And then Prabhupada remembered, И Прабхупада вспомнил. and he sent me there alone. И отправил меня туда одного. We'll talk about Ban Bihar. Мы будем говорить про Бан-Бихар. Wandering like in the magic. I wrote a poem, but there's not time. Я слонялся по Magic Вриндавану, Village. как по волшебной деревне. Я написал поэму, мы ее позже прочтем. On the Parikma, I hardly could stand. На парикраме я с трудом стоял на ногах. Now, another circumstance happened. И тут случились другие обстоятельства. In London, there was a devotee from Vrindavan, a Brijbasi woman В Лондоне мы встретили одну женщину из Вриндавана, named Shama Devi. которую звали Шьяма Деви. And we were very good friends. We had great kirtans. Мы были хорошими друзьями, у нас были замечательные киртаны. She would swoon in Vipralamba on the ground when we would part. И иногда она в разлуке с Кришной просто падала на землю. I got her deities out of customs. Я забирал ее божества на границе. But now in Vrindavan, she wanted the same piece of land that was given to us in Raman Reti. The same piece of land. Same big? Where Krishna Balaram temple. Но во Вриндаване получились такие обстоятельства, что она хотела забрать у нас вот эту землю, на которой сейчас находится Кришна Баларам Мандир. Suddenly she's our enemy. И оказалось, что она стала нашим врагом.
Vrindavan is very special, Вриндаван очень особенное место. and I had the opportunity to oversee the Krishna Balaram temple. И у меня была возможность присматривать за храмом Кришны Баларамы. I said to Prabhupada, I don't know much about construction. Я сказал Прабхупаде, я особо не разбираюсь в стройке. And Prabhupada said, Krishna will help you. И Прабхупада сказал, Кришна поможет тебе. So we've heard this a number of times in this gathering. Krishna will help you. И вот, когда мы собираемся здесь вместе, часто мы слышим, Кришна поможет тебе. So there's much more to this story, but I'm going to give you a few lessons from Prabhupada because there's only a few time. Еще, конечно, есть много чего рассказать, связанное с этой историей, но я хочу рассказать пару уроков, которые Прабхупада дал нам. I mentioned this to Dina Bandhu the other day. Недавно я упоминал об этом Динабанду Прабху. I was asked to go outside of Vrindavan and preach. Меня попросили приехать из Вриндавана и проповедовать. I said, Prabhupada, I love it here, but I like to preach. What should I do? И я сказал, Прабхупада, мне очень нравится во Вриндаване, но в то же самое время мне очень нравится проповедовать. Что мне делать? He says, preach to devotees. И он сказал, проповедуй преданным. Another time I was running after him and there was sharp rocks on the ground and I didn't have shoes. Другой раз я проповедовал, я бежал за Прабхупадой, но на дороге была острая галька. Я был без обуви. He sees me walking like that. И он увидел, что я иду, так ноги приподнимаю. He says, Gurdas, where are your shoes? Он спросил, Гурдас, где твои ботинки? I say, when I'm with you, Prabhupada, I don't feel any pain. И я сказал, когда я с вами, Прабхупада, я не чувствую никакой боли. Yeah, he went, mm. И он так отреагировал. He says there is enough tapasya in the world. Do you know what tapasya? Yeah. Он сказал, в мире достаточно аскезы. There's enough tapasya in the world that you don't have to give yourself any more tapasya unnecessarily. И он сказал, что достаточно аскез в мире, не надо себе дополнительные аскезы придумывать, ненужные. There's enough tapasya in the world so you don't have to give yourself any more unnecessarily. И так достаточно тапаси в мире, и тебе не нужно еще тапаси себе просто так придумывать никакой. Без дела. And this includes artificial guilt because you don't think you're being a good devotee enough. It's hard enough. И вот эта вещь включает в себя, когда ты чувствуешь себя виновным, что ты не очень хороший преданный. Don't beat yourself up artificially. Не надо просто так себя за это уничижать искусственным образом. Then another time I was sitting by Prabhupada. И в другой раз я сидел с Прабхупадой. And people were coming and bowing down and touching his feet. И заходили люди, они кланялись и докасались до его стоп. And giving him gifts. И давали ему подарки. He turns to me. Он повернулся ко мне. He says, just see how they're treating saintly people. Он сказал, посмотри, как они относятся к святым людям. He didn't even say me. Он даже не сказал «я». I say, Prabhupada, is it true that when people touch your feet, Я сказал, Прабхупада, правда ли это, когда люди дотрагиваются до ваших стоп, you have to take on their karma? вам приходится брать их карму? Have you heard this? Слышали об этом, да? He said, yes. Он сказал, да. That's why I pat them on the head and give it back to them. Вот почему я трогаю их, хлопаю их по голове, даю им обратно их карму. He said, do everything together. Он сказал, делайте все вместе. Because if there's failure, no one is to blame. Потому что если у вас что-то не получится, некого будет винить в этом. But if there's success, everyone is successful. И если будет успех, то успех будет у всех. Radha and Krishna, Gaur-Nitai, 2, 5, we do things together. Рада Кришна, Гор-Нитай, 2, 5, делайте все вместе. One time,
They asked Bhaktisiddhanta Saraswati, which is the best preparation? Однажды они спросили Бхактисиддханту Сарасвати, какое самое лучшее блюдо? He said, each one is better than the other. Он сказал, одно лучше другого. Again, one and different simultaneously. Одновременно различие и единство. Prabhupada said, enthusiasm is the backbone of Krishna consciousness. Прабхупада сказал, энтузиазм — это хребет сознания Кришны. And then another time we were looking at some art И однажды он смотрел на одну из картин in Barsana, на Варшане. and he said, И он сказал, art means full belly. он сказал, искусство значит полный желудок, полный живот, набитый живот. He said, if people are starving, they won't take to Krishna consciousness. Если люди голодают, они не примут сознание Кришны. Similarly, if they're starving, they won't have the time to appreciate art. Если они голодают, у них не будет времени для того, чтобы оценить искусство по достоинству. So he said, we must feed everybody Поэтому нам нужно кормить всех, so they can come to Krishna consciousness. чтобы они могли прийти к сознанию Кришны. So now there's so many more Vrindavan stories. It's such a magic place. I was there for 5-6 years. And stories in Bombay, but the time is almost up. И у нас еще множество историй из Вриндавана. Это удивительное But I do want to talk about one more thing. магическое место, где я провел 5-6 лет. Истории из Бомбея. Ну, мы закончим здесь, но я хочу еще кое-что сказать. We're doing so many nice things in Krishna consciousness. Мы сделаем столько много прекрасных вещей в сознании Кришны. And there's even cow protection. Защита коров. But you don't hear very much about taking care of devotees when they're sick and elderly. Но мы не так уж много слышим о преданных, когда они стареют и болеют. Now in London, everybody is at the bedside. Сейчас в Лондоне все уже у смертного одра находятся. Again, it's reactive. И People come together. да, и когда вот так происходит, когда люди находятся у смертного одра, люди, конечно, реагируют и приходят. I would like something in place in every temple of the world Я бы хотел, чтобы на местах в каждом храме мира, to have preventative medicine, чтобы были уже заранее закуплены лекарства, to take care of devotees who have given their life, young and old, чтобы заботиться о преданных, молодых или старых, которые дали свою жизнь сознанию Кришны. And so we started this Vedic care charitable trust for this purpose. И вот мы открыли этот центр заботы, центр ведической заботы. If you're interested, please come and take one of these pamphlets. Пожалуйста, если вы заинтересованы, возьмите, пожалуйста, одну из листовок. We're going to have outreach teams that assist people in homes and hospitals. That doesn't cost very much. It's just a course in care. Sorry. Да, у нас будут команды, которые на местах будут, если кто-то заболел или что-то с ним произошло, они будут как-то, они будут держать связь с этим человеком и помогать ему всеми силами. Devotees have a lot of compassion. У преданных есть много сострадания. This is a way to channel it. И вот одно из средств, как его применить. This course will be accredited at Radhadesh and other colleges. Этот курс будет аккредитован в Рададеше и других колледжах. So I would like this in every place of the world. Я хотел бы, чтобы в каждом месте в мире. I've talked to Bhakti Chaitanya Swarup Maharaj about it. Я говорил с Бхактисварупом Чайтаньей Махараджем. He's interested, and Niranjan Swami is already doing some things. И Ниранджан Махарадж тоже, они делают уже что-то связанное с этим. It doesn't have to be us that does it, Не обязательно мы должны это делать, but it has to be done. но это должно быть сделано. So if you're interested in this project, Если вы заинтересованы в этом please проекте, come and see me. пожалуйста, подходите и пообщайтесь со мной. And thank you so much for inviting me. Спасибо огромное, что пригласили меня. This is a wonderful yatra, Это прекрасная ятра.
And now you can take these inspiring lessons И вы можете забрать с собой эти вдохновляющие уроки to carry the torch of Krishna consciousness on. для того, чтобы нести их в своем, продолжать свое сознание Кришны. They say, Gurdas, how did you do these impossible things? Меня спрашивают иногда: Гурдас, как ты сделал все эти невозможные вещи? I just wanted to see Prabhupada smile. И я просто хотел увидеть улыбку Прабхупады. So please, let's continue. Пожалуйста, давайте продолжим эту миссию. Make Radha and Krishna and Prabhupada smile. И сделаем так, чтобы Рада и Кришна и Прабхупада улыбались. And in that way, we will be smiling as well. И таким образом мы тоже будем улыбаться. Thank you very much. Спасибо вам огромное. Thank you. Thank you. No, I tease you, but you're good. That's just me. Yeah, of course, That's me. I accept it. Yeah. Like preaching center and temple, and then in preaching center we start on the Kirtans, and now we go around the senior devotees and asking them to. We are making some small videos where our devotees, like inspired devotees, like please come for Kirtans in New York. So I wanted to ask you: is it possible to ask you to make some small video for us? We can film it. Okay. Okay. Which time is good for you? Just poetry book. But it's yes. It's got a poem about Vishnu John in it. It's a good. It's I guess €8, $10. I should have brought more. I have some more. Yes. And there's a painting, a drawing of that. So I'll give you the drawing. Yeah, I can give you the drawing of that with the monkey. Actually, it's more of these books if someone wants, but that's all I have left in the room. Если что, есть еще книги поэзии Гурдас Прабhu. У него есть еще This is yours, but if you want, I have in the room. Can I ask how it's working? Like it's something the same like in Vrindavan or Mayapur, Vaishnava care team or something like that? Because they're not quite doing it so well. If Okay. someone is in pain, they bring in a harmonium. You have to stabilize the pain first and then bring the harmonium. Okay. And you have some medical team or something? Yeah, we're working in Mayapur, Vrindavan, but we have a lot to do. You're working in Mayapur? Some people with us are working in Mayapur, Vrindavan, but they still have to do it. And this is the based, it's in London or in Mayapur or in This Vrindavan? is in the United States, but it's worldwide. It's global. This is our website. You can see this. Anybody else want?
Please look at the website, and we can do it here. What's your name? If anybody wants this, come to my room. Jeigu yra dar norinčių knygų, tai ateikit. It's a good book. He wants to make photo of you with this. Yeah, so you want to hold or just Should I stand? somebody gets split perfect. No, this is his or not. You're translating? You're translating? এটা বানিয়েছেন বানিয়েছিলেন যারা মুভমেন্টের জন্য So if everybody wants to talk, you go to the room. Bhajan, you want somebody to play? Yeah, somebody to sing. Who sing that? Prabhuji? Prabhuji. What song? Glory thank Chaitanya Mahaprabhu. Shri Krishna Chaitanya. Jai Jai Shri Chaitanya.
You can sing? Huh? Lead Kirtan? No? No, no Kirtan, yeah? Start. Please everybody chant. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Binda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Binda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Binda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda. So you understand, when Chaitanya Mahaprabhu came, he came with his associates. Итак, мы понимаем, когда Господь Чайтанья пришел, Он пришел вместе со своими спутниками. And he is the main trunk, and there are many other branches. И Он основное дерево, есть еще много ветвей. It's like a bhakti vriksha. Это как бхакти-врикша. He is the main trunk. And there are other branches, Nityananda, Advaita, so many. Есть другие ветви, Нитьянанда, Адвайта и другие. And thus he has got many, many followers. И таким образом у него много-много последователей. All followers have got their places, different parts of Bengal, and they appeared to nourish Lord's pastimes. И его последователи, они все появились в Бенгалии, чтобы подпитывать игры Господа. Prabhupada knew, Bhaktisiddhanta Thakur knew, a day will come when people from all parts of the world will come and visit these places. Прабхупада и Бхактисиданта Сарасвати, они знали, что придет день, когда люди со всего мира придут посетить эти места. Before Prabhupada disappeared Перед уходом Шрилы Прабхупады, from our physical vision, перед его уходом из нашего физического зрения, Prabhupada found a charitable trust. Прабхупада основывал эту благотворительную организацию или траст. There he arranged funds И там он сорганизовал средства, to renovate the places, memorial places of the pastime of Lord Chaitanya and his associates. чтобы восстановить места памяти Господа Чайтаньи и его спутников. These places are called Sri Pat. Эти места называются Шрипат. And they are also like a little dham. И они как маленькие Абода. дхамы. And
as far as I know, there may be more than between 100 to 120, like that. Насколько я знаю, таких мест примерно 100-120. Still, you can go and visit some of them, not very far from Mayapur, Navadip. И до сих пор есть возможность посетить некоторые из них, они не очень далеко от Майяпура. And go there and discuss the pastimes of the Lord and His associates. Отправиться там и обсуждать игры Господа и Его спутников. Read Chaitanya, Chaitamrita, Chaitanya Bhagavad, Читание Чаритамриту, читание Бхагавата. like that, and feel spiritual vibration. И таким образом почувствовать духовную вибрацию. Just like from Mayapur, you can go Navadip, and there you can take train, go to Ambika Kalna. Из Майяпура можно отправиться в Навадвип, потом на поезде отправиться... What the place? Ambika Kalna. Омбика, Кална. Katwa, Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. В Катве Чайтанья Махапрабху принял саньясу. Jamatpur В Джамакпуре and Srikhanda, и Шиканда. like that. I can go on telling so many names where Vrindavan Das Thakur, can't remember the name. Still the places there, Nityananda Prabhu, what he did, Я могу перечислить очень много таких мест, где был Вриндаван Дас Такур, Нитянанда. in Bangladesh, where Narottam Thakur appeared В Бангладеше, где Наратам Такур появился, and his place of worship. и там, где он совершал поклонение. Like ISKCON, many places try to renovate those memorials. И Искон старается возобновить эти места памяти, мемориалы. And this is very nice to travel all these places and read the pastimes. Это очень прекрасно путешествовать по этим местам и вкушать эти игры. Many of them are on the either side of the bank of the Ganges, Многие из них на другой стороне реки Ганги, just like Panihati, как Панихати, Khardaha. Кордаха. So like that. So Chaitanya Mahaprabhu, we understand, he used to, his mother, when he took sannyas, came to Shantipur. И когда Чайтанья Махапрабху принял саньясу, то его мать отправилась в Шантипур. And by the tricks of Nityananda and Advaita Acharya. И благодаря трюкам Нитянанды и Адвайтачари, And there Advaita Acharya celebrated his guru, his Madhavendra Puri's memorial day. и там Адвайтачари праздновал день явления своего, или день памяти своего духовного учителя Мадхавендра Пури. And it is during the Gaur Purnima festival. Это во время фестиваля Гаура Пурними. And Chaitanya Mahaprabhu personally attended this function И Чайтанья Махапрабху лично посетил это мероприятие. and see how Advaita Acharya so much he spent and make a big, huge festival. Чтобы увидеть, как там Адвайтачари, он очень много потратил, чтобы сделать этот фестиваль. All the Chaitanya Mahaprabhu's associates were so enthusiastic to do this, to do some role or some service. И все спутники Господа Чайтани были очень воодушевлены, чтобы совершать там какое-то служение. And Chaitanya Mahaprabhu taught how one should be very enthusiastic to serve with love and devotion. И Чайтанья Махапрабху учил, как быть очень энтузиастичным, чтобы служить с любовью и преданностью. There was competition И там было соревнование in serving that occasion. в том, кто там будет лучше служить на этом мероприятии. It's because Madhavendra Puri is one of our acharya, great. Поскольку Мадхавендра Пури один из великих наших ачарьев, And so many people came to take prasad. и пришло очень много людей принять прасад. And at the end, Chaitanya Mahaprabhu said, whoever serve here, do service, serving prasad, cooking, and whoever help anyway, take even prasad, he will definitely get bhakti. И Чайтанья Махапрабху сказал, кто бы тут не служил, не участвовал, либо приготовляя прасад, либо раздавая прасад, или каким-либо другим способом, он обретет любовь к Богу. So, with the permission
of the local descendants of Advaita Acharya, they claim, Yadgosai. Still ISKCON is doing this festival. Maybe I don't know whether any of you join. And devotees are so enthusiastic, serving prasad from all parts of the world. И с разрешения предков Адвайта-ачарьи, преданные ИСККОН сейчас там устраивают, продолжают устраивать этот фестиваль, и там очень много людей приходят, и их всех кормят с прасадом. They enjoy serving prasad to the, maybe, whole Shantipur, all come to this festival to take prasad. И они очень рады распространить прасад, там, наверное, приходит весь Шантипур там принять прасад на этот фестиваль. ISKCON devotees from all parts of the world come there, from Europe, America, they all come to serve. И там приезжают преданные ИСККОН со всего мира, с Америки, с Европы, они приезжают там, чтобы раздавать другим прасад. There are big tank fill up with khichdi. Там очень-очень большая кастрюля с кичери, наполнена сабджи, Chutney, and all these things, unlimited from noon to till the almost tears, end of the afternoon, they are serving. И там, можно сказать, в неограниченном количестве все эти блюда, поскольку там с обеда до полудня они там все время распространяют это. Whoever come to Mayapur festival, I request you, please take this opportunity. И все, кто приезжает на фестиваль Майяпури, я вас приглашаю, примите эту возможность. You'll test how much you enjoy simply by serving prasad. Сможете проверить, насколько большую радость это дает, просто раздавать прасад. Sometimes we go also in different dham. One is Nityananda Dham, Ekchaka. И иногда мы тоже ездим в другие города. Одно место это Нитьянанда-грам, в Экачакре. Thus, when Shantipur Chaitanya Mahaprabhu was brought, then because his mother cannot see him, so he could see before. After taking sannyas, Mahaprabhu Nimai, shaved of head, the mother Sochi there had a talk so that he can often have his information. Mother Sochi have the information of his son, so they discuss about this. И там мама Шачи, она знала о своем сыне, они там обсуждали, что там и как происходит. Because sannyasi doesn't stay in one place, traveled around. Поскольку саньяси, он не может долго в одном месте оставаться, он путешествует все время. So it was decided. He asked his mother. Mother said, if you stay nearby, why don't you stay in Jagannath Puri? It's not very far. Devotees can go and they can bring news to me. И то есть они обсуждали, что могут делать дальше, и мама Шачи предложила, что он может оставаться в Джаганнатхапуре, это неподалеку, и преданные смогут там часто поехать туда и обратно и рассказать маме Шачи, как там Господь Чайтанья поживает. So devotee every year we understand that devotees in Bengal called Gaudiya. И преданные в Бенгалии называются Гаудия. And devotees of Odisha they are called Oriya. А преданные в Орисе называются Ория. So he has got followers both sides. И там последователи обоих сторон. So every year when Chaitanya Mahaprabhu was staying, we understand that Chaitanya Mahaprabhu 24 years spent in Bengal till sannyas. Then he 24 years, he is not very far. Chaitanya Mahaprabhu, he will take him, he thought. Но в Джаганнатхапуре уже не так далеко, но Чайтанья Прабху как-то, каким образом его-то получит собаку. He was not seeing the dog, he was very disappointed. И поскольку он не видел эту собаку, то он был очень разочарован. He asked everybody, did you anybody see that dog? И он всех спросил, видели ли вы эту собаку? I had a strong desire to get this dog delivered by Chaitanya Mahaprabhu. У него было очень сильное желание, чтобы Чайтанья Махапрабху освободил эту собаку. Of course, Chaitanya Mahaprabhu is Supreme Personality of Godhead. He knows. Конечно, Чайтанья Махапрабху, он Верховная Личность Бога, он знает. So, he came to know that one who used to, the duty was to serve the dog every day. И так он узнал, что тот, чья обязанность была служить этой собаке или кормить эту собаку,
That man told, I'm sorry, I forgot to serve the dog. Он сказал, он извинился, сказал, что он забыл покормить эту собаку. Maybe that is why he disappeared. И может поэтому эта собака исчезла. So Shivananda Sen was very unhappy. И Шивананда Сена был очень несчастлив. He was so sorry that it is my offense, I think. И он думал, что это, наверное, я какое-то оскорбление совершил. So for offense, he thought I do something. То есть он думал, что он что-то не так сделал. By any means, I want to save the dog, so he started fasting, not eating. И он сказал, что любыми средствами я хочу спасти эту собаку, и потом он начал поститься. Devotees lamented very much. They tried to find the dog. И преданные очень скорбили, они пытались найти эту собаку. All tried, but nobody could find the dog. Все старались, но никто не мог найти собаку. By that time, they came very near Jagannath Puri. И к тому времени они уже были очень близко к Джаганнатх-пури. And Shivananda Sen always thinking how to save the dog, and he couldn't do it, so he was lamenting. И Шивананда Сена постоянно думал, как же спасти эту собаку. Он это не смог делать, поэтому он скорбел. And feeling for the dog, he was fasting also. И поскольку он чувствовал за эту собаку, он также постился. Gradually, they arrived in Jagannath Puri. Постепенно они приехали в Джаганнатх-пури. All of them went first of all to visit Chaitanya Mahaprabhu. И все они в первую очередь отправились посетить Господа Чайтанью. Shivananda Sen was astounded. Suddenly, he saw Chaitanya Mahaprabhu somewhere sitting. И Шивананда Сена был очень удивлен, он увидел, что там сидит Чайтанья Махапрабху, And the dog was with Chaitanya Mahaprabhu. и собака была вместе с Чайтаньей Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu, with love and affection, feeding the dog with coconut pulp. И Чайтанья Махапрабху с любовью и привязанностью кормил эту собаку с кокосом, с мягкой частью кокоса. And asking the dog, chant Hare Krishna Ram, Hare Krishna Ram. И просил эту собаку, воспевай Харе Кришна Рам, Харе Кришна Рам. And to their surprise, they saw dog was in ecstatically chanting. И к ихнему удивлению эта собака экстатично воспевала. Next day, nobody saw the dog. В следующий день никто уже не видел эту собаку. Chaitanya associates say, Mahaprabhu delivered him, he has gone back to Vaikuntha. И спутники Чайтаньи сказали, что Чайтанья освободил эту собаку, она прошла обратно к Богу. Thus is the mercy, compassion of Chaitanya Mahaprabhu and his associates. They deliver even the animals. Такова милость и сострадание Господа Чайтаньи и его спутников, они освобождают даже животных. Prabhupada says, Chaitanya Mahaprabhu delivered animal. Why not? At least we can bring somebody to Krishna consciousness. Прабхупада сказал, что Чайтанья Махапрабху смог освободить даже животных, и почему нам бы не постараться кого-то из людей привести к сознанию Кришны. You come to Nityananda's birthplace, there you will find sometimes Nityananda once has a dream, Krishna came to him. Там это место рождения Нитьянанды, и однажды Нитьянанды во сне пришел Кришна. Krishna is saying, I am coming to you when you take bath tomorrow in the Jamuna. There is also a Jamuna there, because this is also not different from Vrindavan, Ekchaka. И Кришна сказал, что я приду к тебе завтра, когда ты примешь омовение в Ямуне. И там также есть Ямуна, поскольку это месторождение Кришны не отличается. That place is called Kadamba Khandi. Это место называется Кадамба Канди. This nice ghat where Nityananda used to take bath. Там такой прекрасный гhat, где Нитьянанда принял омовение. Except rainy season, other time water is very little. И за исключением сезона дождей, там очень мало воды. Our Bhakti-Siddhanta Swami Charitas dig it up, ask the GBC, we want to take bath there. И наши там преданные спросили GBC, что они хотели там участвовать, чтобы сделать ее поглубже. Now they have got both sides, there is ghat. И теперь на обоих сторонах есть гhat. All year round there is some water to take bath. И там хватает воды, чтобы принять омовение. And Nityananda Prabhu was taking bath one day. И так однажды Нитьянанда Прабху принял омовение. When Nityananda Prabhu felt something touching his body,
И тогда Нитьянанда Прабху почувствовал, как что-то прикасается к его телу. And he remembered Krishna in a dream told me, I'm tomorrow coming to you. И он в тот момент вспомнил, как Кришна ему ночью сказал во сне, что он придет к нему In the form of a deity. в форме божества. That deity is still there, it's called Bakarai. И это божество до сих пор, оно называется Бакарай. And it's very powerful deity. Это очень могущественное божество. And more than 500 years old. Оно ей больше 500 лет. And Nityananda Prabhu used to worship it. И Нитьянанда Прабху сам поклонялся этому божеству. Very old, big temple there. Там очень старый большой храм. With a Nat Mandir for chanting, dancing. И там есть храм для воспевания и для танцевания. And deity of Krishna, Radharani. И там также божество Кришны и Радхарани. Many people from far come there to pray to the Lord Bakarai. Многие люди издалека приходят там, чтобы помолиться Господу Бакарай. There you will be surprised. Even the local dog, when the devotee is chanting, dancing, dog is also coming and dancing. И они удивляются, что там, когда местные преданные воспевают, то там также приходит собака и тоже We танцует can't с ним. understand what the dog is saying. He is also saying something. Мы не можем понять, что эта собака говорит, но она также что-то говорит. Definitely it is not barking. И это в любом случае она не лает, Something soft но что-то and nice. что-то мягкое и приятное говорит. You will be surprised. Вы будете удивлены это увидев. Nice. And Nityananda, there, one side of the street, there is birthplace of Nityananda, is called, whatever may be that birthplace, there's some temple-like things are there. You can come and see. И там также само место рождения Нитьянанды, и там храм, и там можно приехать посмотреть. Many reminiscences are there. There is a pond where mother of Nityananda, Padmavati, used to take bath when Nitai was a little boy, taking him there. И там много мест, которые нам помогают вспоминать. И там также есть это место, где мама Нитьянанды купала его. And when Nityananda grew up, he used to do all the pastime of Lord Ramchandra and Krishna. И когда Нитьянанда подрос, то он сделал, игра, то есть показывал всякие спектакли, показывал, где воспроизводил игры Кришны и Рамы With local cowherd boys. вместе с местными пастухами. It is very interior of the village. Very interior countryside. Интерьер. Interior, but that means remote part of the countryside. И, то есть это деревня такая, очень, можно сказать, отделенная от других городов каких-то. Not much influence of modern life, electricity, these are little electricity is there. То есть эта современная жизнь не очень-то повлияла на эту деревенскую жизнь. Mostly mud hut with straw roof. Там в основном эти домики из глины и с соломенными крышами. Now there are few temples, ISKCON, the birthplace temple and Gaudiya Math. Теперь там есть 3 храма. Храм Искон, храм месторождения Нитьянанды и храм Гаудия Матха. And Nityananda's places of pastimes are there different. И там разные также места, где происходили разные игры Господа Нитьянанды. And Nityananda every day with the cowherd boys used to do a drama under a tree. This tree, they say, still there, is like a ananta says, like the hood of a snake. И там каждый день Нитьянанда вместе с пастухами они делали эти спектакли, и там они их показывали под одним деревом. Это дерево до сих пор там, и оно похоже на ананташешу, как змей. Так. And there are many bokul tree. There are one bokul tree there, and few tamal tree. Там одно дерево бакулы и много деревьев тамала. And whole place is, as far as you can see, all green fields. И все это место, когда мы там смотрим вдалеке, то все это зеленые поля. Nearby a place where Nityananda Prabhu called all the sacred river. И там недалеко также место, где Нитьянанда Прабху призывал священную реку. There is a small kund, lake. Там маленькая кунда, озеро. And thinking that devotees, old people want to go to
take bath in sacred rivers, Ganga, Jamuna, all this. So Nityananda said, you don't have to go. This is Vrindavan, as good as everything is there. You take bath here. He called all the rivers, sacred rivers is there. То есть, думая о старых людях, чтобы им не надо было далеко путешествовать, он там в это место, в Кунду, призвал всех священных рек и сказал, что вы можете принять омовение, то же самое, что... In the Mahabharata mentioned about this Ekchaka village. Махабхарате упомянута эта деревня Экачакри. When Pandavas were in incognito living, когда пандавы этот год жили как бы, They неизвестности, they came here, became a guest of a Brahmin. они пришли сюда и стали гостями у Брамана. And there used to be a Rakshasa there who used to kill people and eat. И там жил Ракшас, который убивал людей и кушал их. And so when the Pandavas were living at that time at the Brahmin's house, it was their turn to give one man and one cartload of foodstuff. И когда пандавы жили у этого брамана, то пришло время для этого брамана, чтобы этому Ракшасу отдать одного человека для съедания и целую корзину с продуктами. That place is still there. Это место еще до сих пор там. And you know that what happened. Kunti Devi came to know, and he says, you cannot decide who will go. Don't worry, I will solve this problem. My son, Bhima, he can take care of it. И когда Кунти узнал об этом, то она сказала этому браману, что не волнуйся, я поговорю со своими сыновьями, и Бхима все там сделает. And Bhima was told where he has to go, and the Rakshasa will come to take the food. Bhima took the cartloads of food and went there and himself ate up everything, and Rakshasa came, got furious. И тогда Бхиме сказали, куда он должен отправиться. Он там отправился вместе с этой корзиной с пищей. Он там все там, сам Бхима всю эту пищу съел. И когда Ракшас пришел, то он был в ярости от такого. You can go see that place where they are fighting, and even the Rakshasa, some parts of his bone still lying there. И можно отправиться в это место, где они сражались с Бхимой, и там также какие-то остались еще частички костей этого Ракшаса. Archaeology Department of India came to take all those things. Seems to be very, very old, thousands of years. И приехал археологический департамент Индии, и они там все эти вещи взяли на проверку, они были очень-очень древними. Of course, you know, Bhima had a fight with the Rakshasa and killed him. Как вы знаете, Бхима сражался с этим Ракшаса и убил его. I request you, when you come to Mayapur, every year there is arrangement for visiting Ekchaka. И я вас приглашаю каждый год, когда есть фестиваль Майяпуре, там также организуются поездки в Экачакру. And this is very beautiful place. Это очень красивое место. And every year we have got Nityananda Trayodasi, a big festival. И каждый год на Нитьянанда Троядаши у нас большой фестиваль. And thousands of people come and devotees distribute prasad. Приходят тысячи людей и преданные раздают прасад. So like that, there are many places who have got this things are there, like Ambika Kalna, where Chaitanya Mahaprabhu came in a boat, and that, what is called that? Oar. That Chaitanya Mahaprabhu, what he used the oar himself and Nityananda, that oar is still there, you can go and see. И таким образом есть много таких мест, как, например, Омбика Кална, где Господь Чайтанья на лодке вместе с Нитьянандой отправился, и он там сам этим веслом, которым он, как это называется, греб, там еще до сих пор есть это весло. That is only you cross from Mayapur to Navadvip, the river, and take a train, and just a 5, 6, 7 station, local train, and we arrive in Ambika Kalna. Если пересечь с Майяпура на Навадвипу, и там на поезде где-то 5-6 остановок, и вы уже доедете до Амбика Калны. There Gauridas Pandit, and his brother, elder brother, Suryadas Circle, both used to live there, their houses there.
Гауридас Пандит, его старший брат, Суджадас Sujadas Саркел, жили там. who has got two daughters, twin, that one is Janava, one is Vasudha. У него были две дочери-близнецы, Джанава и Вашudha. And these two daughters were married to Nityananda. И эти две дочери вышли замуж за Нитьянанду. And Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda came to this place, and where Chaitanya Mahaprabhu chanted, danced ecstatically. That big, very old tamal, imli tree is there, imli, И tamarind tree. Господь Чайтанья и Нитьянанда приходили в это место, в экстазе танцевали и воспевали. И там есть это дерево имли или тамаринда, под которым они это делали. So Gauridas was overjoyed seeing Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda came. He wanted they stay as long as he possible. Гауридас Пандит был переполнен радостью, когда Господь Чайтанья и Нитьянанда пришли к нему. Он хотел, чтобы они остались у него как можно дольше. Every day ecstatically he will plan how many varieties of things Chaitanya Mahaprabhu Nityananda like, he will cook and offer them. И каждый день он планировал, какие разные приготовления он будет готовить для Господа Чайтаньи и Нитьянанды. Many devotees go there. You can come back, go in the morning, come back afternoon. Многие преданные там едут, там можно утром поехать туда и после полудня вернуться назад. So there's got Nath Mandir and big deity of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda. Там Джаганнатх Мандире и большие божества Господа Чайтаньи и Нитьянанды. Life size, 7 feet, 6 feet. То есть человеческого роста эти божества большие. I forgot. So the story goes like that. They wanted, they say, Chaitanya Mahaprabhu Nityananda stay as long as possible, Gauridas. История такова, что Гауридас хотел, чтобы Господь Чайтанья и Нитьянанда оставались как можно дольше у него. Nityananda Prabhu said, I have to go soon. Нитьянанда Прабху сказал, я скоро должен пойти. And Chaitanya Mahaprabhu also said, look, I cannot stay in one place, I am sannyasi. И Чайтанья Махапрабху также сказал, я долго не могу остаться в одном месте, я же саньяси. Sannyasi shouldn't stay in one place more than 1 or 3 days maximum. 1 or 3 days maximum. То есть в одном месте я могу остаться 1 или 3 дня максимум. So, but he won't let him go because it is just like a love quarrel between the lovers. Но Гауридас Пандит их не пускал, это как такой любовный спор между любовниками. Nityananda says, cut down. Why you cook so many things? We are sannyasi. It's simple. Нитьянанда Прабху говорит Гауридасу, готов попрошать, почему ты нам так всего много готовишь, мы за саньясы. Gauridas said, okay, I am doing, but you stay longer. Гауридас сказал, хорошо, я буду готовить попроще, вы останетесь подольше тогда. But again next day he will cook so many things. Но все равно на следующий день он так много всего приготовит. That this way they were staying and Nityananda want to go away. И таким образом они оставались там, но Нитьянанда Прабху хотел уйти. He will cry, he said, please stay a little more longer. А Гауридас плакал и просил их, пожалуйста, оставайтесь подольше. Gauridas is thinking how to please both of them and keep him here longer. Гауридас все время думал, как же удовлетворить их обоих, и чтобы они остались тут подольше. Because our life means service, loving service, that is bhakti. Поскольку наша жизнь — это служение, любовное служение — это бхакти. That is Chaitanya Mahaprabhu is teaching us by example. Это то, что нам своим примером учат спутники Господа Чайтаньи. And Chaitanya Mahaprabhu is only conquered by love, not austerity, penance or other things, knowledge. И Чайтанья Махапрабху можно покрыть только любовью, не какими-то аскезами или знанием. So one day he is thinking he will make some jewelries for Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, nice garland. He is planning what sort of jewelry, what sort of garland, flowers he is planning. Итак, Гауридас придумал, что он сделает какие-то украшения и также гирлянды для Чайтаньи Махапрабху и Нитьянанды. Он думал, как же он будет их сделать, какими. When he is just ready to bring all those things, И в тот момент, когда он готов принести все эти вещи,
early in the morning, when he saw Nityananda and Chaitanya Mahaprabhu, looked at him. You see, what he thought, what he planned, all these things are already there in their neck, hanging, all those garlands. И рано утром, necklaces. когда он видел Господа Чайтанью Нитьянанду, то все то, что он планировал для их сделать и одеть им, все это уже было на них. He was amazed. Он был потрясен. Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda laughing at him. А Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда смеялись. Come on, let us go. We have to go. We can't stay here. Давай-ка мы пойдем, мы уже не можем тут остаться. We, to please you, he just stayed. We have to go with so many other followers. Для того, чтобы удовлетворить тебя, мы уже так долго здесь, но у нас много других последователей, мы должны также о них позаботиться. But Gauridas is in melancholy. Please don't go. Stay longer, more, little more. Но Гауридас все же молил их, что, пожалуйста, оставайтесь, еще немножко останетесь. Chaitanya Mahaprabhu have them made two deities of Chaitanya and Nityananda, big life size. И тогда Чайтанья Махапрабху сделал так, что для него сделали два больших божества человеческого роста, Господа Чайтаньи и Нитьянанды. And they're exactly like Chaitanya and Nityananda. Big eyes, you go and see. Они прямо такие, как выглядели Господь Чайтанья и Нитьянанда, большие глаза, можете увидеть их там. And he saw this thing, he liked very much. И когда Гауридас это увидел, он был очень рад. So now Chaitanya Mahaprabhu said, these deities are non-different from both of us. И Чайтанья Махапрабху сказал, эти божества ничем не отличаются от нас. So you serve them as good as serving both of us. Поэтому служи этим божествам так же хорошо, как ты служил нам обоим. Then he liked it very much, the deity, to establish and worship. И Гауридасу очень-очень понравилось это божество, и оно было установлено, он поклонялся. Now Chaitanya Mahaprabhu said, please forgive us, we are going. И Чайтанья Махапрабху сказал, пожалуйста, теперь мы отправимся дальше. Then again he requested, please stay a few more days, please. Но он опять просил, пожалуйста, еще пару дней останьтесь. Then Chaitanya Mahaprabhu said, I told you so much, okay. Then he stayed and he saw the two deities are going away. Тогда Господь Чайтанья сказал, хорошо, останемся еще пару дней. И тогда Гауридас смотрит, что божества уходят от него. And he was shocked because he liked these two deities. Он был в шоке, поскольку ему очень нравились эти божества. So what can he do? Then Chaitanya Mahaprabhu said, what you want? Them or me? They are non-different. И тогда Чайтанья Махапрабху сказал, что ты выберешь, их или нас? Мы же, не отличаемся. So this is a famous story. These two deities are there. You can go and see. Это известная история, эти оба божества до сих пор там, их можно приехать и посмотреть. One day Gauridas Pandit is going out after Chaitanya Mahaprabhu gone long time and passed. И в один день, когда уже прошло много времени с того, как Чайтанья Махапрабху ушел, But Chaitanya Mahaprabhu's appearance day is coming. и приближался день явления Господа Чайтаньи. So he has his disciples, they worship the deity, Gaurnitai. И там ученики Гауридаса там поклонялись этим божествам, Гаурнитай. And he saw, he's getting worried, the Guru Maharaj, Gauridas is not coming, but time is running out. И там было так, что ученики, они тревожились тому, что уже мало времени остается, но их гуру Гауридас не возвращается. You have to organize for the big festival, people will come and arrange something, get the ingredients for cooking huge amount of feast. Поскольку они планировали большой фестиваль, и там надо было много чего сорганизовать. Там большой пир и всякое другое. It's almost few more days there. И там буквально осталось пару дней. He went out